4 глава. And we are at verse 11. На 11 стихе. And we have been looking at the gifts and the abilities that God has given you. Смотрим дары и способности, которые нам дал Бог. That God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Sounds very nice. Красиво звучит. But remember, Christ can be glorified when you're cleaning the toilets. Но помните, что Христос может прославиться, когда вы убираете туалет. One of the greatest missionary women in my country is a Dr. Helen Roseveare. Одна из величайших женщин-миссионеров в моей стране — это доктор Хелен Розевер. She never doubted from being a small girl that she would be a medical missionary. Никогда с самого детства она не сомневалась, что станет миссионеркой. She studied medicine. Она изучала медицину. She became a doctor. Стала доктором. And she automatically applied to join a missionary society. Потом она, само собой, автоматически подала заявление на прием в миссию. They invited her for a weekend. Ее пригласили на конец недели, на выходные дни. She went to their headquarters. Она поехала в штаб-квартиру. And found she was amongst 10 girls being interviewed for missions. И увидела, что там еще 10 других девочек, которых тоже пригласили для собеседования. And the lady in charge of them И женщина главная said that all weekend they would each be given little jobs to do around the house. Мы можем каждый из вас дать какое-то поручение по дому. And she sent Dr. Roseveare to clean the ladies' toilets. И попросила эту Хелен Розевер убрать женский туалет. She was angry. Она рассердилась. I'm a medical doctor. Я врач, медицинский доктор. I should have been given an office job. Мне нужно хотя бы в офисе дать какое-то поручение. They're just testing me. Меня просто испытывают. So I'll show them that I am the best toilet cleaner in the world. Меня просто испытывают, так что я им покажу, что я самый лучший уборщик туалетов в мире. There were 3 cubicles in this toilet. Cubicles? Three кабинки там были в этом туалете. So she went into the first one and cleaned it perfect. Она зашла в первую кабинку, все убрала до блеска. Came into the second one and was cleaning this one. Зашла во вторую, все там убирала. When somebody came in and used the first one. А кто-то зашел и первый попользовался. So she very quickly cleaned the first one again. Она очень быстро убрала первую кабинку. And went to the third one. Пошла в третью. 2 people came in and used 1 and 2. Потом зашли двое, первую и вторую. They left them filthy. Все стало грязным там. She very quickly started to clean them again. Она стала снова быстро убирать эти первые две. When somebody went into 3. Кто-то зашел в третью. So eventually she sat down in the middle of the floor. В конце концов она села на пол. And just cried and cried. Плакала. And the old lady came in. Вошла старая женщина. And said, "My dear, why are you crying?" Сказала: дорогая, почему ты плачешь? She says, "I wanted to prove to you that I could clean toilets." Она сказала: я хотела доказать вам, что я могу убирать туалеты. And she described what was happening. Ей рассказала все, что произошло. And the old lady said to her, Эта пожилая женщина сказала: "My dear, дорогая, if you were cleaning those toilets for me, если ты для меня убирала эти туалеты, you will never clean them good enough for me. ты никогда не уберешь так, как я бы хотела, чтобы ты их убрала. I would come in and see 1 and 2 dirty. Я зайду какое-то время и увижу то там грязь. And I would probably tell you, you didn't do it well enough. Я тебе скажу, что можно было лучше убрать. But the thing to remember, Но нужно помнить, God saw you clean number 1 perfectly the first time. Бог видел, как ты идеально убрала первую кабинку. Any usage of that after you cleaned it После того, как ты убрала, becomes tomorrow's dirt. и кто-то там опять напачкал, это уже потом, это уже после этого. For somebody to clean tomorrow. И завтра кто-то это уберет. And as long as you know that everything you've done before the Lord, И если ты знаешь, что что-то ты сделал как перед Господом, it doesn't matter if you don't satisfy the leadership. неважно, понравится твоему начальству или нет. And it doesn't matter if the leadership are not satisfied with you. И неважно, понравишься ли ты своему начальству.
God saw you clean it the first time. Бог видел, как ты убрала в первый раз. He knows your heart the first time. Он знает, что у тебя было в сердце, когда ты первый раз приняла любовь. And leave it at that. И на этом успокойся. She became one of the greatest missionary leaders in Africa. Она стала одной из самых выдающихся руководительниц миссионерства в Африке. And now again into his theme of suffering in verse 12. Теперь опять возвращаемся к страданию, 12 стих. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you as though some strange thing happened unto you. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как пресечение для вас странного. Now you have to understand the Jewish mind here. Вы должны понимать, как думал еврей того времени. It is also evident in the epistle of James. У Якова это тоже заметно. They had a special type of thinking in the early church. В ранней церкви они думали как-то по-особому. As they saw the clouds of danger gathering by the Roman army, Когда они видели, что там что-то такое намечается нехорошее, и римская армия появляется. and it appeared that Rome was going to finally destroy the temple in Jerusalem И казалось, что Рим наконец уничтожит храм Иерусалимский and scatter all the people of God and the Jews. и всех людей Божьих, и всех иудеев рассеет, разборит. The early Christians didn't really believe God would allow that to happen. Первые христиане не могли поверить, что так действительно может произойти. They were sure that Christ was going to come back again and stop all that. Они были уверены, что Христос вернется и не даст всему этому совершиться. And he would bring everything to a conclusion. И всему положит конец. That's why the earliest verses about the second coming of Christ in the church are found in the epistle of James. Вот почему самое раннее упоминание о втором пришествии Христа можно найти в послании Якова, по времени, когда было написано. He says the judge is coming. Он говорит, судья идет, грядет. He's getting nearer. Он ближе к нам. His hand is on the handle of the door. На ручке двери в его руках. They thought it was going to be any time. Они думали, что в любой момент это может произойти. They never really realized that there would be so far 2,000 more years passing. Они не понимали, что еще 2000 лет должно пройти. But the truths of the Word of God about the destruction of this planet Но истина Слова Божьего о том, как этот мир будет уничтожен, and the recreation of a new heavens and earth are still there. и как будут созданы новое небо и новая земля, не изменились. And in his second epistle he refers more to this, И во втором послании Петра Петр больше говорит о нем, about how all this is going to finish. как все закончится. But there are still things to take place that have not yet taken place. Но должно еще произойти до того, что и пока не произошло. But I can tell you now they're taking place fast. Но я могу теперь вам сказать, что это все быстро происходит. And that the coming of Christ is much, much nearer than when Peter wrote this letter. И что сейчас гораздо ближе к пришествию Христа, чем тогда, когда Петр писал послание свое. But he exhorts us to rejoice, verse 13, inasmuch as you are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. В 13 стихе он говорит: «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». And every day that you live here, Каждый день, который вы живете здесь, things are happening so fast in the Middle East, it's beyond belief. на Ближнем Востоке все происходит так быстро, что трудно даже поверить. For instance, Например, one of the most mysterious prophecies of Ezekiel одно из самых таинственных пророчеств Иезекииля was when he described that the nations of the world in the latter days это то, где он говорит, что в последние дни народы мира would be saying to all the nations that are beginning to come in to destroy Israel, будут говорить всем тем народам, государствам, которые придут, чтобы Израиль задушить. what are you going in there for? Зачем вы туда идете? Are you just going to try to steal the silver and the gold and all the merchandise? За серебром, за золотом, за всем добром, что в Израиле есть. Let me read you the text from Ezekiel 38:13. Я читаю вам текст. Иезекииль 38:13.
Sheba and Dedan, the merchants of Tarshish, with all the young lions thereof, shall say, Are you come to take a spoil? Have you gathered your company to take a prey, to carry away silver, gold, to take away cattle, goods, and to take a great spoil? Сава и Дедан, и купцы парсийские со всеми молодыми львами их скажут тебе: Ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал полчище твое, чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу. Now even the Jewish rabbis laughed at this Даже еврейские раввины смеялись над этим. and said this is ridiculous. Смешно, говорили они. Ezekiel must have got it wrong. Но что-то языки не так услышал. Israel has no gold mines. В Израиле нет никаких золотых We have no месторождений. silver mines. Никакого серебра мы не производим. As far back as Moses, we got our gold from Egypt. Еще со времен Моисея все золото привозили из Египта. In Solomon's day, they got it from Africa. В дни Соломона из Африки. Silver from Britain. Серебро из Британии. Not in Israel. А в Израиле не было. What's he talking about? О чем он говорит? I was there a few months ago Я был там несколько месяцев тому назад and saw something wonderful. и видел что-то удивительное. You have the River Jordan Иордан coming out of the mountains, из гор стекает and you have the Sea of Galilee. Галилейское море. Then your Jordan comes down into the desert, Иордан дальше течет в пустыне. and you have your upper Dead Sea Мертвое море, and the lower Dead Sea. верхнее и нижнее. Now, they made last year a new agreement with Jordan В прошлом году они заключили новый договор с Иорданией, to allow them to take more water from the river, что можно брать больше воды из реки. and they're doing that. И они берут эту воду. But the Dead Sea is now dropping by 25 feet a year. Но сейчас уровень воды в Мертвом море сокращается на 25 футов в год. So they are concerned about this. И это их волнует. And it's 500 feet below sea level. А море так на 500 футов ниже уровня моря. So over here at the Mediterranean, Здесь Средиземное море. Israel decided to run a pipe in from the Mediterranean to the bottom end of the upper Dead Sea. Израиль решил проложить трубопровод, через который средиземноморская вода может поступать в верхнее Мертвое море. And they have put the pipe right up to the north end. И эту трубу хотят проложить до северного края, конечности. They put a second pipe from the north end down and over into the lower Dead Sea. Потом хотят проложить трубу с конца северного края верхнего моря в нижнее Мертвое море. So that as they open the valves here, И здесь будут клапаны открывать. the gravity weight of the Mediterranean shoves the water at great speed down this pipe and up to the top end. В Средиземном море воды много, она будет своей массой давить и хлынуть в Мертвое море. It causes a circulation to begin, Начнется циркуляция, and the Dead Sea water, with all its chemicals, rushes down this pipe into the lower one. и вода Мертвого моря со всеми его там, ценными химикалиями растворенными пойдет отсюда из верхнего Мертвого моря в нижнее. But with water going north and water going south at high speed past each other in the pipes, Но когда по трубам будет на большой скорости проходить вода на север и на юг, it has caused an electromagnetic field to be set up between the pipes. между трубами создастся электромагнитное поле, And to their surprise, и, к удивлению, the pipes are being covered with gold. Всех покроются трубы золотом. They didn't know that before. Этого не знали раньше. For centuries there has been gold dust coming down the river into the Dead Sea. Многими веками золотая пыль шла по реке сверху в Мертвое море. And they now know there's enough gold in the Dead Sea to pay all the national debts of the world. И никто не знает, что сейчас в озере, в Мертвом море находится столько золота, что можно оплатить национальные долги всех государств мира. More than that,
Более того, they've discovered a great huge reservoir underground of oil at the bottom of the lower Dead Sea. на окраине Нижнего Мертвого моря обнаружили, что под землей есть резервуар, бассейн с нефтью. Now, if you take a drinking glass Возьмите стакан воды, and you put in a milkshake, нальете туда молочный коктейль, and you allow all the people at the top to put their drinking straw in that far. пускай все ставят, поставить рядом соломинки свои туда, вот до сюда, на такую глубину. But you allow someone to put their drinking straw right down to the bottom. Одному своему любимчику разрешите соломинку запустить поглубже. Who stops getting milkshake first? Кто первый, кого воздух пойдет вместо молока? The people with the short straw. Те, у кого короткие соломинки. In Israel, В Израиле, Egypt, Египет, Libya, Египте и Ливии, you have your Arab Emirates, Арабские Эмираты всякие, Saudi Arabia, Саудовская Аравия, you have up to your Iraq, Iran, Syria, Ирак, Иран, Сирия, Afghanistan, Афганистан, Lebanon. Ливан. They've all got the straws in their oil wells just below the surface. У них у всех соломинки запущены в эти резервуары, так, чуть ниже поверхности. Israel is about to put its straw below 500 feet, already below sea level. А Израиль сразу же может запустить, поскольку там уже на 500 футов ниже уровня моря, гораздо глубже свою соломинку. Their oil is going to finish. У всех кончится вот нефть. Israel's oil is just beginning. А Израиль только начнет свою нефть качать. So that everything Ezekiel said Так что все, что Иезекииль там сказал, within 1 year is coming to pass. может через год уже все. And this is going to be the reason for the great conflagration at the end of time. И тут, конечно, заварушка может быть в конце времен из-за жадности. Because the fight is not going to be a holy war. Потому что война-то будет не священной войной там за религию, за веру. The fight is going to be for the greed of the wealth of the Middle East. Война будет простая, понятно. За жадность и за богатство Ближнего Востока. And Israel knows that's coming. Израиль знает, что это приближается. Every day new things are being revealed. Каждый день что-то новое мы узнаем. Now this is why Peter, even in his day, could see something of that vision coming. Даже в свои дни Петр мог видеть, уже предвидеть все это. So we can even take more encouragement from his words than the people in his day. А мы сегодня, читая его слова, еще больше можем ими назидаться, еще больше подтверждения иметь их истинности, чем тогда. Every prophecy that's fulfilled is a re-confidence to us that what God says God will do. Каждое исполненное пророчество для нас это еще одно подтверждение того, что раз Бог сказал, то так оно и будет. Even to the salvation of our souls. То же касается и спасения душ наших. That's why he says, but rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. Yeah. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. If you are reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God rests on you. On their part is evil spoken of, but in your part he is glorified. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, всеми он хулится, а вами прославляется. But keep displaying an opposite type of life. Но продолжайте показывать другую жизнь. Let the world see there is an alternative. Пусть мир видит, что можно по-другому. You see, if you have a room full of people all the same, Если вы видите, что в комнате полно людей одинаковых, that becomes a norm. это становится нормой. But the minute somebody is different, Но тут заходит кто-то другой, не похожий, it means there's an alternative. это уже альтернатива, можно выбирать. And that is the annoying thing about every Christian in any city. И это мучит любого христианина в любом городе. We are
an alternative lifestyle. Мы, христиане, наверное, мучат людей, потому что они предлагают собой альтернативу, другой образ жизни. Now the world doesn't want that. Миру это не нужно. They think that unity in sameness brings peace. Когда все одинаковые, все похожие, все спокойно, все хорошо. Even within the church. Даже в церкви. The Christians sometimes give the impression that Christianity is all the Christians shoving a big bus up a hill. Иногда христиане сами верят в то, что христианство это значит всем толпой собраться и один автобус толкать вверх в гору. And as long as we're all behind the bus pushing, Если все станут, дружно возьмутся сзади, sweating, попотеют, getting tired, встанут, it's normal. это нормально. But if halfway up the hill Но если на полдороги к вершине холма обнаружится, they take a vote они проголосуют, решат проголосовать, to take a rest, отдохнуть или нет, and they put a stone under the wheel, покладут камень под колеса, and they all sit back on the grass развалятся на траве, to rest, отдохнуть, and while they're resting, когда будут отдыхать, they look inside the bus, посмотрят, заглянут в автобус, and there's a Christian sitting in the bus, а там сидит один, eating peanuts, ест арахисовое масло, drinking арахис, Coca-Cola, пьет кока-колу, and reading a book. читает книгу. That makes those people very angry, Вот тут они взбесятся. because it means there's an alternative to pushing. Оказывается, можно и не толкать. You can actually sit in the bus and enjoy the ride. Какой-то подряд может сидеть и наслаждаться этой поездкой. Now, when this becomes acknowledged to the rest of the people, Когда люди остальные это поймут, осознают, there's only two actions they can take. что им делать? Одно из двух. Admit that they were stupid, Или признать, что они дураки, get on the bus, зайти в автобус, get Coke, peanuts and a book, взять кока-колы, and арахис let the и книжку, engine take them up. пускай и двигатель включить. Or what they usually do Или то, что они обычно делают, is get on the bus, Sorry? they get on the bus, Войти в автобус, grab the one man that's different, схватить этого одного, который отличается от всех, pull him off the bus, выбросить из автобуса, shove him in beside the rest, толкнуть, поставить назад вместе с другими, and say, push like the rest of us. толкай, как все. Don't destroy our norm. Не взрывайте, не нарушай наш порядок. Now, if Christians behave like that, Если так христиане себя ведут, is it no surprise that the world will behave like that? тот удивляется, если мир так себя ведет. So you shouldn't be offended when you find that the world hates you presenting an alternative lifestyle. Что вы тогда обижаетесь, что мир на вас там что-то имеет, когда вы ему предлагаете что-то другое, не похожее. That's why he says in the 15th verse, but let none of you Christians suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other person's business. Вот почему в 15 стихе он говорит, только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. Now notice that the word of God puts murder and sticking your nose in somebody else's business in the same text. Слово Божье убийцу и того, кто нос свой сулет в чужие дела, ставить вместе. We Christians love to think that the sin can be graded. Нам, христианам, нравится грех по полочкам A bad sin, плохой грех, a very bad sin, очень плохой грех, a terrible sin, ужасный грех, an abominable sin. невероятный, непростительный грех. God just calls it all by one name, А у Бога одно название sin. – грех. Yet if, and that means not everybody has to go through this experience. Только бы нет, значит, кто-то все-таки не пострадает. If any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this behalf. И в 16-м, а если как христианин, если опять же намек на то, что может быть кто-то будет избавлен от этого, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. For the time has come that judgment must begin at the house of God, and if it first begin at us, where will the end be of them that obey not the gospel? Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? And if the righteous
scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? И если праведник едва спасется, то нечестивый и грешный где явится. Wherefore let him that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to him in well-doing as unto a faithful Creator. Итак, страждущие по воле Божией да предадут ему, как верному Создателю души своей, делая добро. This is a constant problem in the minds of God's people. Это постоянная проблема в умах людей Божьих. There's a text in Galatians that says, В послании к Галатам сказано: in the fullness of time, Christ came into this world. в полноте времени, когда наступила полнота времени, Христос пришел в этот мир. I have often asked the students, why do you think Christ came at that particular moment in world history? Я часто спрашиваю студентов, почему вы думаете, Христос пришел именно в тот момент в истории человечества? The majority give the same answer on a piece of paper. Большинство пишут ответ такой, знак. The sin of the men of the world was so bad Такого уровня достигли грехи, настолько плохо стало с грехами, настолько так много грехов человечества. there was no alternative but for God to say, now it's time to do something about it. Что не было Богу никакого другого выхода, как только сказать, все, хватит, сейчас или никогда. But that's not true. Но это неправда. God has never expected the sinful people of the world to be any different. Бог не сидел и не ждал, когда грешники изменятся и станут лучше. If you read the last book in the Old Testament, Читайте последнюю книгу Ветхого Завета, Malachi, Малахия. to your amazement, the last complaint God utters is against his people. К вашему удивлению, последний автор Ветхого Завета полностью стал врагом народа своего. And he said to his people, И говорит своему народу, you make me tired. Бог говорит народу своему, вы меня утомляете. And they said, how do we make you tired? Как мы тебя утомляем, спрашивают они. He said, because you say I am not just. Он говорит тем, что вы говорите, что я несправедлив. And that the people that do things bad, I let them away with it. И говорите, что когда кто-то совершает грех, я не замечаю этого. And my people that are always doing their best to be good, А мои люди делают всегда самое лучшее, чтобы быть хорошими. I'm always spanking them the minute they sin. И если они это делают, то я их сразу же хлопаю в тот момент, когда они грешат. And their accusation against God is, why doesn't he come and do something about all this wickedness? И они обвиняют Бога в том, что Он не приходит и не положит конец этому беззаконию и несправедливости. If you are God, Если ты Бог, why don't you come and take care of all these murderers? почему ты не придешь и не разберешься со всеми этими убийцами, People that beat their wives, людьми, которые избивают жен, people who steal, теми, кто крадет, people who abuse children. кто издевается над детьми? Why does God just let it happen? Почему Бог разрешает, чтобы все это позволяет ему происходить? And their heart cry was, why doesn't he come? И, конечно же, они кричали, почему Он не приходит. And in the last book of chapter of Malachi, he said this, А в последней главе Малахии он говорит так: oh, I'm coming. я прихожу, я иду, Don't panic. никакой паники, I am coming. я приду. But remember this, Но помните, when I come, когда я приду, I start with the believers. начну с верующих. Pardon? Извините, You don't just come and judge the wicked. пришел бы и разобрался только с нечестивыми. You're going to start with the house of God? А начнется что, с Домом Божиим? Yes, I begin with you. Да, начну с вас. Shall I come today? Сегодня прийти? Shall I come before lunch today? До обеда. What does it do to your heart? Как с вашим сердцем дела? Does it make you say, oh, just one moment, Lord, Может быть, вы сейчас скажете, минуточку, Господи, I forgot about this, я забыл одно дело. and there's one or two things in my life that I need to tidy up before you come. Пару тут нужно вещей решить, пару проблем, прежде чем ты придешь и разобраться в своей жизни. There's some brothers and sisters I've never forgiven. Некоторые братья и сестры у меня есть, которых я простить никак не могу. There are members of my family that I'm still fighting with. Еще в семье своей не все войны я прекратил.
There are some things I've taken that I haven't given back yet. Кое-что у кого-то взял без спроса, нужно было бы отдать назад. Do you think, God, you could maybe give me a couple of more months? Ну, пару месяцев мне дашь, Боже, разобраться с этим совсем. Just so that I can get everything perfect before you come back? Чтобы я все уже подготовил в лучшем виде, кто не приходит. And God is saying to you, И Бог вам говорит, if that's how you feel, если ты так себя чувствуешь, would you allow me to give the world out there time to repent? может быть, мне и миру дать какое-то еще время, чтобы он раскаялся. And he returns to that theme in his second epistle. И во втором послании он к этому возвращается. God's not careless. Бог не забыл о мире. There's a reason he hasn't come back. Есть причина, по которой он не возвращается пока. He's giving the Christians time to straighten out their life, Он дает шанс христианам выправить свои жизни запутанные, as well as giving time for others to straighten their life out. и другим дает шанс разобраться со своей запутанной жизнью. And that we have always got to remember. И мы должны всегда помнить это. And it's interesting that in Malachi, Интересно, что в пророке Малахии there was a sense in which people were saying, why doesn't other people do something about their condition? есть такой смысл, почему другие люди не занимаются самим собой, не разбираются со своими грехами. And two occasions he said На двух случаях он говорит to his own people, своему собственному народу, pay attention to your own spirit. обращайте внимание на свой собственный дух. Stop trying to find out why other people don't straighten their life out. Перестаньте заботиться тем, почему другие не разбираются со своими грехами. It will be enough for you to concentrate on straightening your own heart out. Для вас хватит работать со своими собственными жизнями и сердцами. And this thought of Peter here in his letter И эта мысль Петра здесь, в этом послании, encourages him to move into his next theme to talk to leadership. позволяет ему перейти к следующей теме, разговору о начальстве, руководителя. The elders which are among you I exhort, who am also an elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint but willingly, not for filthy lucre but of a ready mind. Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. Now let it follow through from the previous thoughts. Давайте свяжем это с предыдущими мыслями. I must first begin my judgment at the house of God. Время начаться суду с Дома Божия. And where better than with the leadership? И где еще лучше найти объект себе в Доме Божьем, чем руководителей? And that is true. Так оно и есть. Even James in his epistle Даже Яков в своем послании said, don't be too keen to be first to become a leader. сказал, не рвите слишком руководителей, Because with leadership comes special responsibilities. потому что кто руководитель, того и больше обязанностей, And this is evident in the Bible. ответственности. И это в Библии очевидно. In the Old Testament, В Ветхом Завете the two leaders with the clearest revelation of God два лидера с самым четким ясным откровением, полученным от Бога, were Moses and Elijah. Моисей и Илья. And yet both of those men were removed from their leadership. Однако их обоих Бог убрал с руководящего поста, Because they did not maintain an attitude of repentance. потому что у них были проблемы с покаянием. And God said to Moses, Бог сказал Моисею, don't talk to me anymore about getting to the promised land. больше мне даже не говори о том, что ты хочешь войти в землю обетованную, Get up in that mountain. на гору быстро. I am putting you to death today physically. Сегодня я тебе дам смерть физическую, Because you did not repent. потому что ты не раскаялся. And the Bible tells us there was no physical or mental reason why he died that day. Библия говорит нам, что не было никакого физического или логической причины, почему Моисей умереть в тот день.
God put him to death. Бог просто его умертвил. That's why the book of Joshua opens with the word now. Вот почему книга Иисуса Навина начинается At слова last, по смерти Моисея. the last hindrance to your entering the promised land has been removed. Последняя помеха для того, чтобы войти в землю обетованную, была устранена. И теперь по смерти Моисея The previous leader is gone. руководитель предыдущий ушел. Now Joshua, get in and take them into victory. Теперь Иисус Навин вперед, победа. Yes, sometimes the success of the going forward of God's people depends on God removing a bad leader. Да, иногда успех какого-то Божьего дела заключается в том, чтобы ключ к успеху в том, чтобы убрать лидера, который мешает. And God's the only one who knows when a leader is ready to be removed. И Бог только знает, когда лидера нужно. Sometimes when you read of how bad King Saul was, Иногда считаете, какой плохой был Саул, you wonder why God didn't take him out of the way. и удивляетесь, почему же Бог сразу с ним не разобрался. After all, he anointed David as a teenager to take his place. В конце концов, Давид-то был помазан еще с подростковых лет. Why didn't God hurry up? Почему же Бог не поторопил этот процесс? It wasn't because he was careless about Saul. Не потому, что Бога не волновало, он не замечал, чем там Саул занимается. It was because David was not ready yet. А потому что Давид не был еще готов. Sometimes we have to put up with a bad leader because the new one isn't ready yet. Иногда нужно терпеть плохого руководителя, потому что хороший еще не созрел. God does his work carefully. Бог все делает тщательно. And Elijah was the same. То же самое с Илией. God came to him in a cave. Бог ему явился в пещере. Why are you here? Ты что здесь делаешь? He had just killed 400 prophets of Baal. 400 пророков Вааловых прирезал. Won a great victory for God. Великую победу для Бога одержал. And one woman stuck her head out the window and said, I'm going to kill you. А какая-то женщина высунула голову в окно и крикнула что-то на тебя. And he fled from one woman. Ты от одной женщины убежал. And God said, why are you hiding? И в пещере какой-то там шемишься. Бог сказал, чего ты прячешься? And he told God, И он сказал Богу, I'm the only leader you've got left. я тебя один остался. If you don't have me, you don't have anybody. Меня не будет у тебя, и все, пропало. And God said, come to the mouth of the cave. Бог сказал, подойди-ка сюда, к выходу из пещеры. Showed him his power in the wind, the earth, and the fire. The earthquake and fire. Showed him his power. И показал ему свою силу во всем, в огне, в веянии ветра. And gave him another chance to repent. И дал ему еще один шанс покаяться. Let me ask you once more. Говорит, еще раз прошу тебя, What are you doing here? что ты здесь делаешь? And he didn't repent. Но он не раскаялся. I have told you. Я сказал тебе, I'm the only one you have left. я единственный, кто у тебя остался. And God says, that's fine. Он сказал, хорошо, Here is a little job for you. вот тебе задание. Anoint Hazael to be the king over the nation. Помажь, кого там? Азаила, чтобы он был царем нации. And anoint Elisha to take your job. А Елисея помажь своей заместителю. Pardon? Извините. Who? Кого? Elisha. Елисея. But I've told you I'm the only one you've got left. Сейчас ты сказал, что я один остался. That is your opinion. Это ты как думаешь? I have 7,000 you don't know about. У меня 7000, которых ты не знаешь. And we have to remember that. И мы должны об этом помнить. God has his hidden reserves. У Бога есть сокрытые резервы. Men that get up every morning committed to God. Люди, которые встают каждое утро, будучи готовыми пожертвовать себя Богу. And God doesn't call them. Бог их не призывает. He just lets them get on with life. Ну, дает им жить так, как живется. Where do you think Elijah found Elisha? А где, как вы думаете, Илья нашел Елисея? Oh, if he was going to be the next prophet, he would be in a Bible school. Наверное, подумал, так, если следующий пророк, где-то, наверное, в библейском колледже занимается. He'd be in seminary. Семинарий, может? No. Нет. Oh. He was in his bedroom praying for the will of God for his life.
Он мне, наверное, молится, стоит на коленях возле кровати и молится: Боже, открой мне Божию. No. Нет. Well, where did he find him? Где же он его нашел? In a field, На поле. pushing a plough, Лук держал. looking into the back end of a big ox, А перед глазами большие бедра вала. watching its hips going up and down the field. И он внимательно смотрит, как перекатываются мышцы вала. Every day, Каждый день pushing a plough, тянет плуг looking into the back end of an ox, и смотрит на зад вала. a committed believer. Искренне верующий. That's where God found him. Вот где Бог его нашел. Working hard, Человек делом занимался, putting a roof over his head, a roof over his head, смотрел из-под ладони. clothes on his body, earning the money, То есть зарабатывал себе круг, наверное, на крышу над головой, на одежду, на пропитание, food in his stomach, чтобы пища была в желудке. but ready every day to serve. Но каждый день он был готов служить. And when God needed him, he was there. И когда Богу понадобился, он был в его распоряжении. That's where God finds leaders. Вот где Бог руководителей ищет. But he gets them ready and takes the ones out of the way that are unrepentant. И он их потихоньку взращивает, а потом убирает тех, кто не раскаивается, и ставит на их место. That's why he said in Peter, Вот почему в послании Петра он сказал: if God calls you to be a leader, do it. если Бог призвал тебя руководителей, вперед. You shouldn't be forced to do it. Не нужно тебя подгонять. Willingly. Ты должен охотно, с желанием. And don't treat it as a profession. И не относись к этому как к профессии. How much money do I get from this? Сколько я получу, если буду?